Assalamu alaikum and good morning. Welcome to this webinar organized by the Center for Governance Studies. It is well known that COVID-19 pandemic has posed enormous challenges to every nation around the globe. Some countries have been more negatively affected by the crisis than others because of several factors, including the high population density, the poor capacity of the healthcare system, and the lack of coordinated efforts. Among others, Bangladesh is suffering the most in the difficult sectors, including the economy, public health, governance and transparency, climate change and disaster management, local government and food security. It is also notable that Bangladesh is now facing the recently faced the worst and maybe longest flood after 1988, according to the United Nations. The center observes that the policy makers lack of assessments and resolutions, and there is an information gap among stakeholders regarding preparedness for national disasters and the pandemic. It is well established that the COVID-19 pandemic will be recorded as one of the most significant events in human history. Among other countries, Bangladesh has initiated several programs to address the challenges. However, we observed deficiencies in every indicator of good governance in those initiatives. We also observed the deficiencies in transparency, corruption in government purchases, embezzlement of rice, and corruption in the distribution of relief funds have become the burning issue in this unprecedented pandemic situation. Several UP chairmen and UP members have been suspended for irregularities, especially embezzling reach and relief funds. As I said earlier, the COVID-19 pandemic has created an unprecedented global economic and humanitarian crisis, which has enormous impacts on both lives and livelihoods. As a developing economy, the magnitude of impacts has overwhelmed the country greatly, although Bangladesh is not new to disasters or major humanitarian crises, such as unprecedented crises brought up the fragile condition of the lack of governments of the country, local governments of the country. The entire local government faced some major challenges while managing stuffs like controlling people investment, ensuring food, along with safety, dealing with corrupted people, etc. The Bangladesh government tried to mitigate those challenges through taking some initiatives, but it is high time Bangladesh should also assess her local government condition and address the faced challenges on the time of pandemic to prevent any probable future crisis. With the support of United Nations Development Program UNDP in Bangladesh, the Center for Governance Studies CGS has initiated a project to develop a series of policy briefs to assess the loopholes and challenges in Bangladesh. Under this series, Dr. Tofail Ahmed, Vice Chancellor, Britannia University, and a local governance specialist, has developed the policy brief on local government titled Searching Ways Forward for Bangladesh in the Time of Pandemic, COVID-19, and the Local Government Institution in Bangladesh Way Forward. Today, we are going to release the 6th policy brief, and it's now available on our website. On the occasion of releasing the policy brief on local government, the center has organized this online discussion event. This event is now live on different social media platforms like Facebook, Twitter, and YouTube. This event aims to deliberate the key findings of the impacts of COVID-19 with major challenges faced on the local government system of Bangladesh and propose the resolutions on how to deal with those crises if any such situation come up in future. And indeed, we are happy that today we have with us Dr. Tofail Ahmed, the author of the policy brief, will be the key speaker at the event. Our guest of honor, Honorable Minister, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives, Mr. M.D. Tajul Islam, MP, and Mr. M.D. Moshiur Rahman Ranga, MP, former State Minister for Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives, Mr. Johiruddin Shapon, former Member of Parliament, Bangladesh Nationalist Party, BNP, and Dr. Monjur Ahmed Chaudhary, Chairman, Center for Governance Studies, with us as a discussant and participants.
And now here is our key speaker, author of the policy brief, Dr. Tofail Ahmed, Vice Chancellor, Britannia University, and a local governance specialist. Dr. Tofail Ahmed. Thank you very much, Mr. Zillur. Assalamu alaikum. Honorable Minister for Local Government, Mr. Tajul Islam MP, Honorable Member of Parliament, Mr. Mashur Rahman Ranga, former Minister, former State Minister, Mr. Zahiruddin Shapan, Dr. Manzoor Ahmad Chaudhary, and the participants who joined this discussion in various media. I like to, I was requested by CGS to prepare one policy brief, and I started doing it with a certain methodology, and I also interviewed some of the Union Parishad and also collected some data from at least 2 Union Parishads of Kumilla. And then I tried to prepare one small brief paper. It was about 5, 6, 7 pages. Later, Mr. Zillur instructed me to make it short, and then he also put some efforts in it, and then finally it came down to 2.5 pages. But the effort is a bit longer. So in brief, I will try to now represent the findings, main findings of the paper for the benefit of all. I'm not sure whether I should talk in English or I can switch over to Bangla, because English paper is available. It's up to you. It's up to you. Yeah. So maybe it will be mixed. So the work started with 3 questions. Number 1 question was, what are the impact of COVID-19 on LGIs, local government institutions in Bangladesh? This is one question. And then second question was, what are the major challenges LGIs faced during the pandemic? And last issue was way forward, how to get rid of it, and for future what to do. So as I said, the type of information we were getting from media was very, very frustrating and mixed. So I tried to see it in the ground level, what is really happening, why all these hue and cries are there. So I choose to concentrate in one place for field level information, and also to have an overview. I had a discussion with local government leaders from various parts. It includes Barisal, Kustia, Mymensingh, Chittagong, Dhaka. So sporadically over telephone, I had discussion with 15 local government leaders and few officials from different parts of the country. So the type of challenges, the first question, under first question in the paper, if the paper is shown to you, then you'll see it is there. I have jotted down the points. First point, I found this COVID-19 impact on the local government is, the COVID was, suddenly it came. এটা এত হঠাৎ করে আচমকা আসছে, পুরো পৃথিবী অবেসামাল হয়ে পড়েছে। কারো কোনো রকমের প্রস্তুতি সত্যিকার অর্থে ছিল না। যে এক্সিস্টিং যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার হেলথের বা অন্যান্য প্রশাসনের ছিল, হঠাৎ করে সবকিছু সময় মতো মোবিলাইজ করা সম্ভব হয়নি, বা যে প্রপোর্শনে করা দরকার, যে এমফাসিস দরকার, সেটা প্রথম মুহূর্তে এসে একটু হেফাজত হয়ে গেছে সবারই। এটা গ্লোবালি হয়েছে। ঠিক বাংলাদেশেরও একই অবস্থা, বিকজ বাংলাদেশের হেলথ সিচুয়েশন বা হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ ভেরি ফ্রেজাইল, যেটা মিস্টার জিল্লুর ওনার প্রারম্ভিক বক্তব্য বলেছেন। এটা একটু ভঙ্গুর টাইপ, এবং আমরা এই প্রবলেমটা ফেস করলাম। মার্চ মাসে শুরু হলো, মার্চ মাস থেকে একটা অর্গানাইজ হওয়া শুরু হলো, এবং এপ্রিলে গিয়ে অন্তত যে জিনিসটা দেখা দিল প্রথম সারা দেশে, সেটা হচ্ছে প্রচুর মানুষ তাদের ওয়ার্ক প্লেস থেকে তাদের হোমের দিকে ছুটলো। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হচ্ছে, ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ বন্ধ করা এবং মুখোমুখি যোগাযোগ, বিশেষ করে সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ রাখা। এই জন্য সবাই ঘরের দিকে রওনা হলো। এতে করে হলো কি, গ্রাম অঞ্চলে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের মানুষগুলো গ্রাম অঞ্চলের দিকে ধাবিত হওয়া শুরু করলো, ঢাকা শহর থেকে সারা দেশে যাওয়া শুরু করলো। এইভাবে একটা পপুলেশনের হঠাৎ করে একটা শিফটিং শুরু হলো। এটা একটা অনেক রকমের সমস্যা সৃষ্টি করলো। পরবর্তী সময় যেটা অর্গানাইজ করা হলো, দেখা গেল যে অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের হাতে টাকা নেই, গরিব মানুষ। এখন কর্মহীন হয়ে গেলে তারা কোভিডে মৃত্যু হতে পরে, আগে তারা না খেয়ে মরতে পারে, না খেয়ে মারা যেতে পারে। তখন শুরু হলো সরকারের দিক থেকে
এবং সকল মহল থেকে, ইভেন অনেক ব্যক্তি সংগঠন থেকে রিলিফ অপারেশন। এই রিলিফ অপারেশনের মধ্যে গিয়েই স্থানীয় সরকারের প্রসঙ্গটা অনেক ডমিনেন্টলি দেখা দিল। এপ্রিল মাস থেকেই মোটামুটি রিলিফ অপারেশনের কিছু কিছু গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস গ্রাউন্ড লেভেলে যাওয়া শুরু করলো, এবং ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম অঞ্চলে এবং ছোট ছোট শহরগুলোতে পৌরসভা, এই দুটো হচ্ছিল মোটামুটি ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট। এখন যখন মার্চে শুরু হলো, তখন কিন্তু আসলে ইউনিয়ন পরিষদের যে এক্সিস্টিং স্ট্রাকচার, এটা কিন্তু অনেক দুর্বল। তাদের কিন্তু জনশক্তি খুব কম এবং ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটিও সেই তুলনায় কম। তারা একটা জনসংগঠন হিসেবে জনসম্পৃক্ততায় যতটুকু পারদর্শী বা দৃশ্যমান, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কে তারা কিন্তু ততটা দুর্বল। কারণ ওয়ান লোন সেক্রেটারি ওখানে সব কিছু করেন এবং মেম্বাররা সবাই হয়তো তার নিজ নিজ লোকেশনে কাজ করেন। জনসংখ্যা সম্পৃক্ত করা, জনসম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে তারা অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট, কিন্তু এই যে একটা রিলিফ গুডস কি পরিমাণ লাগবে, কি পরিমাণ ডিমান্ড আছে, এইটা অ্যাসেসমেন্ট করার সুযোগ হয়নি। আবার হঠাৎ করে সার্কুলার আসা শুরু হলো। আমি একটা হিসাব করে দেখেছি, প্রায় 30টা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট, মিনিস্ট্রি, অধিদপ্তর থেকে সার্কুলার তাদের ওই ডাউনওয়ার্ড যেতে শুরু করলো। আবার ওদিক থেকে ডেপুটি কমিশনার এবং ইউএনের দিক থেকে অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন যেতে শুরু করলো। এইগুলোর মধ্যে পড়ে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমার মূল যে ইম্প্যাক্টটা যেটা হয়েছে, তাদেরকে বেসামাল করেছে। একদিক থেকে হচ্ছে মানুষের চাপ, ডিমান্ড, আর একদিক থেকে হচ্ছে সম্পদ যে প্রবাহটা যাচ্ছে সেটা ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য যে নীতিমালাগুলো করা হয়েছে, সেই নীতিমালাগুলো অ্যাবজর্ব করা তাদের পক্ষে ডিফিকাল্ট হয়ে পড়েছে। কারণ নীতিমালাগুলো পড়ে দেখার আগেই কিন্তু মানুষের দাঁড়িয়ে আছে দুয়ারে, এবং এগুলো ডিস্ট্রিবিউশনের চাপটা অনেক বেশি। এই রকমের একটা ইনক্যাপাসিটি এবং ল্যাক অফ প্রপার প্রপার কোনো তথ্য তাদের কাছে ছিল না, এবং কত লোক বাইরে থেকে আসছে, কর্মহীন হয়ে আসছে, সেটাও প্রথম থেকে জানা ছিল না। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে তারা রিলিফ অপারেশন শুরু করেছে। রিলিফ অপারেশনের মধ্যে যে প্রবলেমটা দেখা গেছে, যে রিলিফ গুডস কত পরিমাণ এইখানে আসবে এটা কিন্তু আগে থেকে জানা নাই। বিভিন্ন ইনস্টলমেন্টে এটা আসা শুরু হলো, এবং আসার সাথে সাথে আবার ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হয়ে যাচ্ছে। ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য বিভিন্ন মুখের চাপ, যার ফলে মাঠ পর্যায়ে একটা বেসামাল অবস্থা দেখা গেছে। তা আমি যেটা বলেছি, এক ধরনের ইনভলভমেন্ট ওয়াজ ভেরি হাই এবং ক্যাপাসিটি ওয়াজ ভেরি লো, যার ফলে ফিল্ড লেভেলে জাস্টিস করাটা সম্ভব হয়নি। এটা একটা। অ্যান্ড দ্য মিসম্যানেজমেন্ট, এটা একটা সারা টক অফ দ্য কান্ট্রি হয়ে গেল, মিসম্যানেজমেন্ট এবং করাপশন অ্যান্ড আদার থিংস। কিন্তু কেউ ভিতরে গিয়ে দেখতে চাচ্ছে না যে কোন অবস্থার মধ্যে এই কাজগুলো হচ্ছে, কি পরিমাণ গুডস, রিলিফ গুডস আসছে, তার জন্য নীতিমালা কি এবং কারা পাবেন। এই যে বিষয়গুলো যে চিন্তা করে বসে ঠিক করার মতন সময় তারা পাচ্ছে না, এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হচ্ছে। যার ফলে এইখানে যেটা হয়েছে, প্রচুর মিডিয়াতে এবং লেফট অ্যান্ড রাইট ক্রিটিসিজম হয়েছে, লট অফ রিয়াকশনস, অ্যান্ড দেন lot of media reports, and ultimately all the blame squarely were given were going to the local government. Real of the responsibility to district administration. ইউনিয়ন, উপজেলা, ওদের নিজস্ব ওয়েতে কোনো প্ল্যান চিন্তা করার কোনো অবকাশ ওখানে খুব একটা ছিল না। যার ফলে যেটা হয়েছে, মিসম্যানেজমেন্টের কথা বললাম। আর একটা প্রবলেম ওখানে করাপশনের ক্ষেত্রে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে এই যে রিলিফ গুডসগুলো অ্যালট করা হয়েছে, ডিউ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো গোডাউন থেকে ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কোনো ট্রান্সপোর্ট এক্সপেন্সেস দেওয়া হয়নি। নো ট্রান্সপোর্ট এক্সপেন্সেস, এটা ওই ইউনিয়ন পরিষদের নিজ খরচে নিতে হবে। আবার যেই গুডসগুলো দেওয়া হয়, যদি এটা গম হয়ে থাকে, চাল হয়ে থাকে, দেখা গেছে প্রত্যেক বস্তায় 3-4 কেজি শর্ট। এটা আমি মাঠের তথ্য বলছি, এটা কিন্তু অফিসিয়াল তথ্য নয়। আবার যখন এটা 10 টনের এরকম কাছাকাছি গেলে, 5-10 টন গেলে, তখন কিন্তু 1 টন অটোমেটিক্যালি তারা নাকি, এটা বলে নিয়ম, গোডাউনে দেয় না, 1 টন কম দেয়। যার ফলে কিন্তু মাঠে গিয়ে হিসাবটা দিতে হচ্ছে লোকাল গভর্নমেন্টকে। এই ক্ষেত্রে তারা এই জিনিসগুলোর কিন্তু একদিকে অপারেশন কস্ট, আর একদিকে হচ্ছে ক্যারিং কস্ট, আবার অন্যদিকে হচ্ছে ওজন এবং পরিমাণে কম রিসিভ করা। এই যে ওজনে পরিমাণে কম পাচ্ছে, এটা বলারও কোনো অবকাশ নেই, কিন্তু হিসাবের ক্ষেত্রে গেলে কিন্তু হিসাবটা বরাবর ঠিক আছে। এইখানে একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় একটা ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে, তাদের কিন্তু রাখার মতো অনেকের কিন্তু গোডাউন বা ব্যবস্থা ছিল না, যার ফলে এগুলো রাখার ক্ষেত্রে অনেকে বাড়িতে নিয়ে রেখেছে,
অনেকে দোকানে রেখেছে, এইগুলো ওখান থেকেও কিন্তু এদিক ওদিক হয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। আর অল দি টাইম ব্লেমগুলো লোকাল গভর্নমেন্টের উপর আসছে, কিন্তু বিউরোক্রেটিক ফেলিউরটাকে আমরা খুব একটা নজরের মধ্যে আনিনি। বিউরোক্রেটিক ফেলিউর ছিল বড় ধরনের, এটাকে কিন্তু আমরা এর মধ্যে আনি না, কারণ ওই সময়টা কিন্তু ব্লেমের টাইম না। ওই সময়টা ছিল যে মানুষকে কিভাবে, কত বেশি মানুষকে আমি এখন কভার করতে পারি। আর যেহেতু বেনিফিশিয়ারি তালিকাটা সঠিকভাবে করা হয়নি, যার ফলে যারা শক্ত সমর্থ তারা কিন্তু দৌড়াদৌড়ি করে করে কিন্তু একাধিকবার নিয়ে গেছে, আর যারা গরিব, মহিলা এবং বয়স্ক তারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাইপাস হয়েছে। আর এই সময় যেহেতু একটা ক্রাইসিস পিরিয়ডে দুর্নীতিবাজ, সুযোগ সন্ধানী, এবং এরা কিন্তু সুযোগ নেয়, তারা কিন্তু পুরো মাত্রায় এখানে এই সুযোগগুলো নিয়েছেন। অনেক সময় চেয়ারম্যান মেম্বারদের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করে, অনেক সময় লুটপাটের মতো করেও নিয়ে গেছে, এরকম ঘটনা ঘটেছে। আমি এই এর মধ্যে বলে যেটা বলবো, ইম্প্যাক্টের মধ্যে বড় ইম্প্যাক্ট যেটা হয়েছে, সরকারি প্রশাসনের দুর্বলতা, লোকাল গভর্নমেন্টের দুর্বলতা, এবং তাদের যে তথ্যহীনতা, তাদের যে ডিজিটাইজেশনের অভাব, এই প্রভাবগুলো কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে এই কোভিড ক্রাইসিস মোকাবিলা করার জন্য কাজ করতে গিয়ে। সুতরাং আমি পরবর্তী সময়ে চ্যালেঞ্জের মধ্যে এগুলো আরেকটু আনবো, যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে যেটা হয়েছে, পরিষদ এবং তার নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে তাদের ভাবমূর্তি সংকটে পড়েছে, তারা তাদের মান সম্মান হারিয়েছে এবং তারা অনেক বদনামের শিকার হয়েছে। ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতাগুলো তাদের ভেসে উঠেছে, এবং সরকারের বিভাগ ও মাঠ প্রশাসন এবং তাদের কার্যপদ্ধতিও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ শুধু রিলিফ অপারেশনটা এই কোভিড-19 মোকাবেলার একমাত্র কর্মসূচি নয়, এখানে ট্র্যাকিং, ট্রেসিং এবং আইডেন্টিফাই করে তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া, সামাজিক দূরত্ব এনশিওর করা, এইসব অনেকগুলো বিষয় ছিল। মাস্ক পরানোর জন্য লোকজনকে বাধ্য করা, এইসব ক্ষেত্রে গিয়ে কিন্তু রিলিফের দিকে এত বেশি ধাবিত হয়ে ওই জিনিসগুলো নেগলেক্টেড হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, এবং যার ফলে কি হয়েছে, মানুষ এফেক্টেড হয়ে মানুষ কিন্তু সরকারি সহায়তা পাওয়ার চেয়ে অনেক ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে থেকেছে, অনেকে লুকানোর চেষ্টা করেছে, অনেকে আবার প্রাইভেট সেবা নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কারণ অনেকে দেখেছে সরকারি হসপিটালে গেলেই বোধহয় খালি ওখানে মেরে ফেলবে, বন্ধ করে রেখে, এরকম একটা মিস ইনফরমেশন অনেক দূর ছড়িয়েছে, যার ফলে অনেকে কিন্তু সরকারি হাসপাতালে যেতে চায়নি বা যায়নি। আর যে শূন্যতার একটা চিত্র চিহ্নিত হয়, সেটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলো, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এবং নীতি কাঠামোর মধ্যে একটা বড় ধরনের ফাঁক দেখা গেছে। যে নীতি কাঠামো বলতে মিনিস্ট্রিগুলো থেকে সার্কুলার আসতেছে, সেই সার্কুলারগুলো সরাসরি প্রশাসন হয়ে ইউনিয়ন পরিষদে যাচ্ছে, কিন্তু তারা বুঝতে চাচ্ছে না লোকাল গভর্নমেন্ট একটা সিস্টেম, এই সিস্টেমের মধ্যে জেলা পরিষদ আছে, উপজেলা পরিষদ আছে, ইউনিয়ন পরিষদ আছে, পৌরসভা আছে। সুতরাং সিস্টেমকে অ্যাড্রেস করে, সিস্টেমকে ইনভলভ করে এই সার্কুলার, এই নির্দেশনাগুলো আসেনি, সরাসরি ক্লায়েন্টকে নির্দেশ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে ব্যবহার করা হয়েছে। মনে হয় যেন দেশে আর কোনো লোকাল গভর্নমেন্ট সিস্টেম নাই। যদি এটাকে ওই তিনটাকে একসাথ করে করা হতো, তাহলে তাদের মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেশনের সিস্টেম গড়ে উঠতো। এখন ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে আরেকটা সমস্যা, সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ বলতে শুধুমাত্র তারা প্রশাসন চিনে চেয়ারম্যানকে, চেয়ারম্যান এবং ট্যাগ অফিসাররা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাঠের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এটা কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদে আলোচনা হয় নাই, ইউনিয়ন পরিষদে মিটিং খুব একটা হয়নি। ঠিক একই রকম ভাবে ইউএনও সাহেবরা অনেকগুলো নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদকে, এগুলো কিন্তু উপজেলা পরিষদে কোনো সময় আলোচনা হয়নি। তো এই বিষয়গুলো এই সময়ের মধ্যে একটা বড় ধরনের অনিয়ম বা ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা গেছে। সাধারণত উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে যদি কোনো কিছু যায়, তাহলে উপজেলা পরিষদে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে এটা সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট হবে, তখনই একটা সার্কুলার হবে। কিন্তু সরাসরি ইউএনও সার্কুলারের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদে এগুলো বিতরণ করার জন্য চলে গেছে। আমি সত্য কিনা জানি না, আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি ততটুকু তাই দেখেছি, যদি অন্যরকম হয়ে থাকে সেটাকে বলতে পারে। আর ইউনিয়ন পরিষদগুলো যেটা করেছে, তারা তাদের বিচার বিবেচনা মতো কাজ করতে পারেনি, তারা সবসময় সরকারি অর্ডারগুলোকে কমপ্লাই করেছে, কারণ তার বাইরে তার কোনো যাওয়ার উপায় ছিল না। তার উপর আবার যে প্রেস রিপোর্টগুলো যেভাবে আসছে, তাতে করে তাদের আর কিছু করার ছিল না, তারা শুধুমাত্র সরকারের নির্দেশ পালন করেছে। কারণ এখানে একটা বিষয় খুব উল্লেখযোগ্য আমি আলাপ করতে চাই, এটা এখানে কাগজও লিখেছি আমি। সরকারি ভাষায়, প্রেসের ভাষায় যেটা অনিয়ম, লোকাল গভর্নমেন্টের লোকাল কন্ডিশনের প্র্যাগম্যাটিজমে এটা অনিয়ম না, এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট। কারণ যে পরিমাণ
দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যায়, যে পরিমাণ ডিমান্ড আসে তার সাথে মিটিগেট করতে গেলে তাদেরকে এখানে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয়। যাকে 10 কেজি দিতে হবে তাকে 5-7 কেজি দিয়ে আবার এই 3 কেজি একজন থেকে কেটে রেখে আরেকজনকে দিতে হয়। এগুলো কিন্তু তারা অনেক দিন ধরে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো করে। সুতরাং সরকারি ল্যাঙ্গুয়েজে, সরকারি মতে এটা ইরেগুলারিটিস, এটার জন্য এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এবং যে কম্পেলও, সেও কিন্তু কমপ্লেইন করে, কিন্তু যে পাচ্ছিল না, যাকে দেওয়া হলো, সে কিন্তু বল না যে ওরটা কেটে আমাকে দিয়েছে, এই কথা কিন্তু বলবে না। তো এইটা একটা মাঠ পর্যায়ের একটা ডাইলেমা, এটা কিন্তু নিয়েই কাজ করেছে। আর সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে সরকারি নিয়ম মানার কথা, রাজনৈতিক চাপে পড়ে তারা কিন্তু নিজেদেরকে, তাদের মাউথ শাট ছিল, আইস ক্লোজ ছিল, যার ফলে এখানে শিথিলতা ছিল। তারা কিন্তু নিজেরাও পরিষ্কারভাবে আইন কানুনগুলো মেনে চলার দিকে সরকারি কর্মচারীরা কিন্তু খুব সিরিয়াস ছিল না। এই শিথিলতাটা কিন্তু আলটিমেটলি গিয়ে আবার বর্তিয়েছে লোকাল গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন পরিষদের উপরে। এখানে বলার কোনো অবকাশ নেই, ইউনিয়ন পরিষদের সবাই ফেরস্তা ছিলেন। এখানে বেশ কিছু দুর্নীতিপরায়ণ, দুর্নীতিবাজ এবং দুষ্ট লোক ছিল, তারা সুযোগটা নিয়েছে। আর আরেকটা বড় অসুবিধা ছিল, সেটা হচ্ছে ডিজিটাইজেশন। এখন সরকারিভাবে সব ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন প্রমোট করা হলো, ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন টোটালি কোনো কাজ করেনি। যার ফলে এই বন্টন তালিকা, এই যে একাধিকবার নিয়ে যাওয়া এবং আনডিজার্ভ লোকজন নিয়ে যাওয়া, এইসব চেক দেওয়ার জন্য ডিজিটাইজেশনের যে পদ্ধতিটা থাকার কথা ছিল, সেই জিনিসটা ওখানে ছিল না। এটা অত্যন্ত উৎকটভাবে দেখা গেছে। এখন আমি ওয়ে ফরওয়ার্ডে যদি যাই সংক্ষিপ্তভাবে, তাহলে এইগুলো এইভাবে যাওয়া যায়। আমি প্রথমে বলেছি শুরুতেই, কোভিড ছিল আমাদের কাছে একটা অপ্রত্যাশিত, আচমকা হঠাৎ করে আসা একটা দুর্যোগ, ক্রাইসিস, প্যান্ডেমিকটা। সেই কারণে পূর্ব প্রস্তুতি কারো থাকার কোনো অবকাশ ছিল না। এখন যে কোনোভাবেই হোক এটাকে ম্যানেজ করা গেছে। এটা আল্লাহর রহমত এবং মানুষের সহযোগিতা, আমাদের প্রশাসনের ক্ষিপ্রতা, সরকারিভাবে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে উপরের প্রশাসনের কমিটমেন্ট, সবকিছু মিলিয়ে এটা আমাদের দিক থেকে যে কোভিডের মোকাবিলাটা মোটামুটি সন্তোষজনক বলতে হয়, অনেকগুলো প্রবলেমের পরিপ্রেক্ষিত। কিন্তু এখান থেকে বহু কিছু শিখার আছে, কারণ কোভিড আমাদেরকে একটা উইন্ডো অপরচুনিটি দিয়েছে যে আমাদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করার এবং অনেকগুলো নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ করার। যেমন আজকে আমরা যে সেমিনারটা করছি, সেটা কিন্তু এমনিতে ফিজিক্যালি করতে গেলে কিন্তু অনেক খরচ হতো, অনেক সময় নষ্ট হতো। এখন কিন্তু আমরা হয়তো সেই সরাসরি করা গেলে যে উপকারটা, সেটা পুরোপুরি না পেলেও 80-90% পাচ্ছি, কিন্তু খরচটা মোটামুটি শূন্যের কোঠায় পড়ে যাচ্ছে। এগুলো অপরচুনিটি আমাদেরকে কোভিড আসার আগে কিন্তু আমরা এক্সপ্লোর করলেও ব্যবহার করিনি। এইরকম এই লোকাল গভর্নমেন্টের স্ট্রেটেনিং, স্ট্রিম লাইনিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকগুলো শিক্ষা আমরা এই কোভিড থেকে পেয়েছি। সেটা করতে গেলে এখন যেটা করা দরকার, কাউকে কেউ ব্লেম গেমে না গিয়ে, লোকাল গভর্নমেন্ট লিডার্স অফ অল টিয়ার্স, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, লোকাল পলিটিশিয়ানস, একটু ডিসকাশন করা বসা দরকার। বসে একটু ব্রেনস্টর্মিং করে আমাদের কার কোথায় দুর্বলতা, কে কোথায় আমরা করতে পারলাম না, ভবিষ্যতে কিভাবে করব, একটু লোকাল লেভেলে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করা দরকার। এরকম ক্রাইসিস আরও আসতে পারে। আর সঠিক নর্মাল টাইমেও কিন্তু আমরা এই অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাতে পারবো। সেই জন্য সবার একটা খোলাখুলি বসা, মত বিনিময় করার প্রয়োজন। এটা আমরা করিনি, এটা একটা ওয়ে ফরওয়ার্ড, আমি একটা নাম্বার 1 হিসেবে এটাকে মনে করি। কারণ এত বড় একটা দুর্যোগ গেছে, এখনো চলে যায়নি, এখনো আছে, এটা এখন টিকাদান পর্ব চলছে, এখানেও তো একটা কোঅপারেশন দরকার আছে। সুতরাং এখানে একটা খোলাখুলি আলোচনা দরকার। নাম্বার 2 হচ্ছে, ডক্টর তোফায়েল আহমেদ, could you please make it short, then আমার বেশিক্ষণ নয়, আমি 5 মিনিটে শেষ করে দিচ্ছি। দেন হচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য নীতি কাঠামো এটা করা দরকার। এখানে নীতি কাঠামোর মধ্যে যেটা আসতে হবে, আমরা কোনো কিছু হইলেই সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের একটা সার্কুলার পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছি, ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে করার কথা বলছি, কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের ক্যাপাসিটি কি আছে, তাদের অসুবিধা কি আছে, সেগুলো আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে লোকাল গভর্নমেন্ট সিস্টেম যখন বলবো আমরা, তখন কিন্তু আমি একটা লেভেলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, আমার সবাইকে কিন্তু জড়িত করেই কিন্তু আমার নীতিমালাটা করতে হবে। এখানে শুধু এককভাবে নিচে ডাউনের যেটা আছে, এটাকে একমাত্র লোকাল গভর্নমেন্ট ধরে কাজ করার অবকাশ নাই। সেই জন্য নীতি কাঠামোর ক্ষেত্রে মিনিস্ট্রি এবং আদার্স যারা অন্যান্য মিনিস্ট্রি, সবাইকে এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। আর যখন সার্কুলার দিয়ে দিচ্ছি, আমি সার্কুলার দেওয়ার সময় কিন্তু লোকাল গভর্নমেন্ট ল এবং রুলস গুলোকে মাথায় রেখে দিতে হবে। নতুবা কিন্তু আমি আমার মতো করে এটা সার্কুলার দিয়ে দিলে কিন্তু ওই লেভেলে গিয়ে কিন্তু এটা তাদের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করে। আর আরেকটা বলবো যে এটা লোকাল লেভেল থেকে এবং প্রশাসন থেকে, ডেপুটি কমিশনার অ্যান্ড বেলো, ইউএনের সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদকে সার্কুলার দেওয়া কতটুকু সঙ্গত আমি এটা জানি না, এবং এটা
বোধহয় ভালোভাবে আবার রিথিং করতে হবে। ইউএনওকে যদি কোনো সার্কুলার ইউনিয়ন পরিষদকে দিতে হয়, এটা প্রথমে উপজেলা পরিষদে আলোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তখন এই লুপের মধ্যে থাকবে, উপজেলা পরিষদ তখন নির্দেশনা দিবে, তারপরে এটা যেতে পারে। কিন্তু এখন যেটা দেখা গেছে যে ইউএনও এবং ডিসিরা সরাসরি কিন্তু নিচের দিকে সার্কুলার দিয়েছেন, এবং আবার অনেক সময় এটা উপজেলা পরিষদকে কপি দেওয়া হয়নি, শুধু সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদে চলে গেছে। কোনোটা কপি দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটার কোনো কপি ডিস্ট্রিবিউটই হয়নি, এটা হয়তো ওই অনলাইনের মধ্যে আছে। এরকম অনেকগুলো বিষয় আছে। ইউনিয়ন বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পরিষদের সভা না করেই তারা কিন্তু ডিসি এবং টিওনের মিটিংয়ে বসে কিন্তু সিদ্ধান্ত দিয়ে এটা বাস্তবায়ন করে ফেলেছেন। একটা ছোট্ট মিটিং তাদের করা প্রয়োজন, কারণ সবার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং এটা সঠিকভাবে করার জন্য, এটা নিয়ম অনুযায়ী করার জন্য, আইন অনুযায়ী করার জন্য প্রত্যেকটা লেভেলে কিন্তু এটা সভা করতে হয়। সবার সিদ্ধান্তটা তারা বাস্তবায়ন করবেন। এখন চেয়ারম্যানরা হচ্ছে প্রিসাইডিং পারসন, অফিসার, তারা ডিসাইডিং অফিসার না, বাট চেয়ারম্যানরা ডিসাইড করে ফেলেছেন। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে হ্যাঁ, সবার প্রশ্নটা আসলো, স্থানীয় সরকারের মধ্যে ডিজিটাইজেশন এবং তথ্যের ঘাটতি এটা পূরণ করতে হবে। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার মধ্যে খানা তালিকা থাকে, এটা সমস্ত খানাগুলোর তালিকা, এই তালিকাটার মধ্যে শ্রেণী দারিদ্র অনুযায়ী শ্রেণী বিভাজন থাকা দরকার, তাহলে কিন্তু এটা চট করে মোকাবিলা করা সম্ভব। আর এখন যেহেতু সেফটিনেট প্রোগ্রামে ওয়াইডের কভারেজ হচ্ছে, সেফটিনেট প্রোগ্রামের নিজস্ব তালিকা আছে, কিন্তু এটা আলাদা আলাদা তালিকা আছে, এক এক অফিসের এক রকমের তালিকা আছে। এটা কনসলিডেটেড সেফটিনেটের তালিকা থাকা দরকার, তাহলে ভবিষ্যতে রিলিফ অপারেশনে কিন্তু এই বিষয়টা খুব কাজে লাগবে। আর উপজেলা এবং জেলা পরিষদকে টোটালি বাইপাস করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, এটা বোধহয় সঙ্গত হয়নি। উপজেলা এবং জেলা পরিষদকেও এর মধ্যে সম্পৃক্ত করতে হবে। ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন এবং বন্টনের ক্ষেত্রে সরকারকে চিন্তা করতে হবে পরিবেশন খরচ এবং তার অপারেশন কস্ট। এটা ইউনিয়ন উইদাউট এনি কস্ট ইউনিয়ন পরিষদে পাঠিয়ে দিলেই তারা এই কস্টটা রিকভার করার জন্য এখানে এদিক সেদিক করতে হবে। আপনাকে এটা স্বচ্ছতার জন্য ট্রান্সপোর্ট কস্ট এবং অপারেশন কস্টের কথা চিন্তা করতে হবে ভবিষ্যতে। ডিও দেওয়ার সময় গুদাম থেকে যে সঠিক পরিমাণে না দেওয়া, এটা সঠিক পরিমাণে দেওয়াটা নিশ্চিত করতে হবে। এবং এই যে কোনো 1 টন কেটে রাখা, এক বস্তায় 3 কেজি কম দেওয়া, 4 কেজি কম দেওয়া, এই জিনিসটার ফুলফিলটা বন্ধ করতে হবে ওই লেভেল থেকে। ইউপি ভবন আছে একটা, ইউপি ভবনের মধ্যে গোডাউনে থাকার কথা সম্ভব রাখা, কিন্তু আমি যেটা আনতে চাচ্ছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী আছেন, একজন সংসদ সদস্য হিসেবে আছেন, আমাদের লোকাল গভর্নমেন্ট আইন, ইউনিয়ন পরিষদ আইনের মধ্যে বলা ছিল 60টি মন্ত্রণালয়ের 13টি ডিপার্টমেন্ট, 13টি অফিসিয়াল যারা ইউনিয়ন লেভেলে কাজ করেন তারা ইউনিয়ন পরিষদে ন্যস্ত হবেন এবং যে বিল্ডিংটা করা হয়েছে সেখানে তারা বসবেন। এখন আইনের ওই প্রভিশনটাকে বাস্তবায়ন করা হয়নি, আইনের এই প্রভিশনটা বাস্তবায়ন করা দরকার। এবং সমস্ত ইউনিয়ন লেভেলের যে কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের কিন্তু নিজস্ব কোনো অফিস ইউনিয়ন লেভেলে নাই, তারা এই অফিসটা ব্যবহার করতে পারেন, সেই জন্যই কিন্তু এই বিল্ডিংটা করা হয়েছে। এখানে সবার জন্য কিন্তু আলাদা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। বিশেষ করে এলজির একজন সাবস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডিপিএইচির একজন প্রতিনিধি, এরকম কৃষি বিভাগের 3-4 জন, তারা কিন্তু বসেন। শুধু কৃষি বিভাগ ছাড়া অন্য কেউ কিন্তু বসেন না। পশু সম্পদ, মৎস্য, কোঅপারেটিভ, সমাজসেবা, এরকম এডুকেশন, অনেক ডিপার্টমেন্টের হচ্ছে যে প্রত্যেক ইউনিয়নের কর্মচারী নাই, 2-1 ইউনিয়ন মিলে আছে। তারা কিন্তু যখন ওই অফিস করবেন ওই ভাগ করে কিন্তু ইউনিয়ন অফিস তাদের করতে হবে, ওই অফিসটা ব্যবহার করতে হবে। আমি শেষ করছি। ইউনিয়ন পর্যায়ে যে সভা হওয়ার কথা, পৌরসভার যে সভা হওয়ার কথা, মাসিক সভা, সেই সভাটাও নিয়মিত, এবং এই সভাটার গুরুত্ব খুব কম, এটাই কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভা। স্থায়ী কমিটিগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে না, স্থায়ী কমিটির কোনো সভা হচ্ছে না। আর গ্রাম সভা যে হওয়ার কথা, ওয়ার্ড সভা, এটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে মোরলেস। এগুলো নিয়মিত করার প্রয়োজন আছে। লাস্ট বলতেছি আমি, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমরা এগুলো বললাম এক ধরনের কথা। আর একটা বিষয় আছে, এটা পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ 2 ওয়েতে মোকাবিলা করতে হবে। রোল কনফ্লিক্ট, আমাদের মাঠ পর্যায়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে রোল কনফ্লিক্ট। ইউএনও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, এমপি, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ভার্সাস উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউএনও এবং এমপি, এইরকম করে অনেকগুলো রাজনৈতিক কনফ্লিক্ট বিরাজ করছে। এই কনফ্লিক্টগুলো কিন্তু অনেক অগ্রগতির বাধা। আরেকটা কনফ্লিক্ট কাজ করছে যে ইউএনও জেনারেলিস্ট অফিসিয়ালস ভার্সাস স্পেশালিস্ট অফিসিয়ালস সিটিং ইন দি উপজেলা পরিষদ, তাদের মধ্যে একটা ঠান্ডা যুদ্ধ কাজ করছে। কারণ ইউএনও ইজ ইন্টারফিয়ারিং অন এভরিথিং। ইভেন এখন চেয়ারম্যানকেও অনেক ক্ষেত্রে অনেক ইউএনও বাইপাস করে বা ইগনোর করে।
ভাইস চেয়ারম্যানরা টোটালি যেন একটা ব্যর্থ হয়ে বসে আছেন। এই জিনিসগুলোর কিন্তু সুরাহা সমাধান আইনের মধ্যে আছে, কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে না। উপজেলা পরিষদের যে ম্যানুয়ালগুলো করা হয়েছে, যে রুলসগুলো করা হয়েছে, এইখানে এগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস করা আছে। এটা 2010-এ, 2013-তে, 2017-তে এই ম্যানুয়ালগুলো আপডেট করা হয়েছে, কিন্তু মাঠ পর্যায়ে এটার বাস্তবায়ন টোটালি নাই। এবং যারা এখন নতুন ইউএনও সাহেবরা গেছেন, তারা এগুলো দেখেও নাই, না কোনোদিন খুলেও দেখেন নাই। আর একটা হচ্ছে জেলা পর্যায় থেকে ডেপুটি কমিশনার অফিস ইউএনও অফিসকে একভাবে যে ব্যবহার করে, সেই ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিন্তু উপজেলা পরিষদের কোনো রকমের ধার না থাকে। উপজেলা পরিষদের যে একটা কনসেন্ট দরকার, তাদের যে একটা জানা থাকা দরকার, এটাও কিন্তু অনেক সময় করছেন না। সেজন্য বলছি প্রশাসন এবং রাজনীতি এবং লোকাল গভর্নমেন্ট এগুলোর মধ্যে যে রোল কনফ্লিক্টটাকে রিজলভ করার জন্য যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করতে হবে। অনেক ধন্যবাদ, আমি শেষ করছি এখানে, আলোচনা হতে পরবর্তীতে বলা যাবে। Thank you very much, Dr. Tofail Ahmed. I hope you all enjoyed his great presentation. Now, I'd like to request Mr. Johiruddin Shapun, former Member of Parliament, Bangladesh Nationalist Party, BNP, to deliver his speech. Mr. Johiruddin Shapun, it's over to you. Thanks to Center for Governance Studies and the Executive Director, Mr. Jiddu Rahman, and the others, friends from CGS. And I like to express my regards to the guest, Honorable Minister, and a special thanks to the local government specialist, Mr. Dr. Tofail Ahmed, and the CGS Chairman, Mr. Manju Chaudhary, and all the participants, and also the other former Minister, Mr. Bashir Rahman Raga, one of my good friend. Thanks everyone, and a special thanks to CGS again to give me the opportunity to participate in this program. And I'm delighted as a political activist to know that CGS is having a series of programs, and including that program, we are joining this program this time as the headline of Covid-19 and the local government institutions in Bangladesh, way forward. And this brief is prepared by well-known specialist local government, Dr. Muhammad Tofail Ahmed, and I am a regular reader of his article in all the newspapers regularly. And in fact, it is based on the experience of the last pandemic we are still facing. And I think as a focus on the COVID problem and pandemic problem, how the local governance can do and can render the services to the common people as an institutions and as a service point, it is well defined. Especially the problems we are facing and already we faced by the local government as institutions, that why they could not provide the service to the people, though there is some limitations from the central government, but still the opportunities from the state and the governments they provided. But finally, the local government institutions could not provide it. And it's not the question of their sincerity, and it's not the question of their capacity. Rather than, I think, the question of this is that the colonial mindset of the political system, colonial mindset of the governance system in our country, that is the main problem. Because still it is not clear to the state system, to the political process, especially the political parties, those who are in power and who were in power. Local governance is sometimes mostly the instrument of the political parties to grab the voting system, to grab the power system, to instrument as a power battle. But still it is not clear that whether the governance is a service. When political process and the leader of the political process and the drivers of the political process will understand that governance is a service, then the mindset will be changed. And the Lord of Colony, when they placed this structure, it was completely the network for their controlling, established the control to the colonial country. So this is the, I think this is the source point of the all problems. And Mr. Tofail Ahmed, he had a very good effort on this brief report, and he focused and detailed on this all these problems.
But from this problem, it is clear that not only the COVID, any crisis in future, if we have to face, we will have same experience what we had in our past experience when people need service and when state give to service to the whole people, then local government as an institution, local government as a service point could not service properly because there is a problem in the built-in system, in the local governance institutions and the local government policy and the local government framework. Most of the times, the people who are working on it, who are researching on it, especially people like Dr. Tufail Ahmed, they define it a lot of times. And it reflects not only in the election process, it reflects completely when finally the crisis like a COVID or pandemic, when come and state people has to face it, then it is clear that as a service point, local government institution is completely ineffective. So to solve this problem, it's not the repairing of a individual device system of the local government institution. Basically, to solve this problem, firstly, we have to change the mindset of the lawmakers, the mindset of the drivers of the state, drivers of the political process. And it should be very much clear and transparent and very sincere approach from the political process that governance is not an instrument of exploitation or having control over the people or having grabbing the power. Governance is a service and people has right because they are the owner of the country. Once the political process, once the policymaker of the state, once of the policymaker of the government will be part and will take these things as their mindset, then others' problems will be solved naturally and gradually. Then we'll find that if any problem like any flood or any natural disaster, any problems like COVID, then we'll see the entire local government institution, especially the grassroots level, how it is effective and how a state can depend on it and how the whole nation can get the service properly. And it is very easy to management, especially with the collaboration of the science and technology. That is a very great opportunity for us. So nowadays, it is very easy to operate and to drive local government system, and it is possible to make it very effective. Even if we want to extend our units of the local government, it is also very easy. But again, I am telling that the problem is that whether the policymaker of the country, policymaker of the state, policymaker of the political process, drivers of the political process, whether we mean it or not. I think as a political activist, I find it and I am fighting it in my humble capacity. And through this opportunity of discussion, I have been given by the CGS, again, all the participants, the wise participants, I want to note in your efforts, in your research, and in your total activities focusing on local governments, that firstly, we have to solve these things, that without local governance empowerment, without having a modern local government system, without having a effective local government system, without having the concept and the spirit that local government is a service, central governments and local governments and total governance is a service. And then the service point, every government, mayor, UP member, UP chairman, parliament member, I'm sorry, not parliament member, the ministers, the prime ministers, all these peoples, they are people servant. And to giving service to the people is their main job. And in fact, there are a lot of issues we can go and we can discuss, but time is very constrained and I have to be focused on these things. And for that reason, I am focusing on this. Decentralization of service point, decentralization of governance, you saw
that mostly the politicians, we don't like it. Rather than centralization, we like it. It is very unfortunate that one political party, Jatiya Party, in 1980s, they started a process. But finally they proved that last 20 years that they did not mean it. Because for power, they forgot it. Whether it is right or wrong, at least Jatiya Party, they introduced it. And it is their basic politics. But without having mentioned it, and without having practicing it, and without having interaction with other political parties, they proved that that was a it was the instrument of a illegal government to be in power. Because once the scope of opportunity of power to grab it is over, then this is not their reason, that this is not their issues, especially the sharing with the power of this regime. Then they forgot it. Never they uttered the local governments, decentralization of governance, decentralization of judiciary. It could be an idea in political process. At least Jatiya Party have the opportunity to introduce with the other political parties, especially Bangladesh Nationalist Party, Bangladesh Awami League. They can also interact, they can also argument, and that argument process may lead to a positive course. But Jatiya Party also failed it, and they proved it. They did not mean the decentralization of power, decentralization of governance, decentralization of judiciary. It was just like a mockery with the people. I am done. Before finishing my humble comments, again, I like to thank Center for Governance Studies. And again, I render my thanks to Dr. Tufail Ahmed. And with this comment, that without having a decentralized, strong, and self-sufficient local governments, no democracy, no political party will be a service for the nation, for the people, and for the owner of the countries. Thanks, everyone. Thank you. Thanks indeed, Mr. Joruddin Chapun, for your valuable speech. I think Mr. Moshir Rahman Ranga left us. Is he with us? Yeah, he's with us. He was with us, but I think he left us due to internet connection. He is not with us at this moment. Okay, he's with us. May I request now Mr. MD Moshir Rahman Ranga, Member of Parliament and former State Minister, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives, to take his microphone. Mr. Moshir Rahman Ranga. Mr. Ranga, can you hear me? Mr. Moshir Rahman Ranga? Oh, he left again. So at this moment of the discussion, I would like to request our guest of honor, Mr. MD Tajul Islam, Member of Parliament and Honorable Minister, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperative, to take the floor. Mr. Minister. Honorable Mr. MD Tajul Islam. Thank you, Mr. Jilod. I express my thanks to the Center for Governance to organize this webinar. And in this occasion, Mr. Tufail Ahmed and Mr. Chapun and many other political and expert persons from the various fields have been joined. So actually, a good discussion have been made within by this time by Tufail Ahmed and Mr. Chapun. You see, it is very fantastically pointed out by Mr. Chapun that the governance is a service. Actually, definitely we have to, we do not have any difference opinion about this, and no debate is there. But this service, whether is a good service or it is a service controversial service. So this is the main problem. Actually, according to the prior discussion made by both our honorable guest, this thing I have to take to deliver some point. You see, Bangladesh was
independent under the leadership of our honorable our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. So, but he has a belief and he has a philosophy how to the good governance and fulfill of the aspiration of the common people could be done. And after immediate of the liberation, he have taken the charge of the country. And then within the 3 years time, in the year 1975, he have 72, he have taken the charge. And within the 3 years time, I have seen a very significant change have been we achieved. In terms of per capita income, if I like to say, when it was a Pakistan, we were fighting against the for our independence. Then time our per capita income was $142 only, $142. But after completion of the war in the 1972, when father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman take the charge of the state, then time per capita income was the $84 only. Just because of the disaster, in this devastation situation, Bangabandhu have figured out how to he can work and leave the country to fulfill his dream and the aspiration of the common people. Misfortunately, in the year 1975, when the country, Bangabandhu was assassinated by the conspirator. So after that, 21 years, the country was ruled. This way I have to say that it was a military rule. Within these 20 years, you can claim that the military rulers created the political parties. So there is another, I think, controversial issues, but it is true that under the military ruler, the party was created and they have ruled 21 years. What is the fate we have faced? You see, this is when Bangabandhu was assassinated, the per capita income was the $277. But after 21 years of 1995, what we have seen, after 21 years of 1975, 95, the per capita income was rise only up to 319. And Bangabandhu within the 3 years, from $84 to he have scaled up the levels of the per capita income at 277. So this was the one of the example of the economic position. But what about the rest other component of the state for the ensuring the governance system? Political parties have been polluted. They have intentionally polluted the political parties. And all the structure of the governance system, this way, that way, have been polluted, and whole the country have been fallen in serious poverty, and many other issues have been. So to rescue from the level, and about the electrical level, electoral process, as Mr. Sopon have pointed out very nicely, I appreciate his comments, and he has placed it today. So you see the history of the election. There is no election have been held, and some peoples go with the motorcycle, and they have put something else or not, and they have produced some paper and declared the election. We are experienced to see all these things most of the 21 years of the then period. So from actually that devastated situation of the governance, actually outright improvement and restoration is really challenging. I do not disagree that there is some source of the weakness in each and everywhere is remaining. Yeah, this kinds of a weakness is not only in Bangladesh, all over the world, peoples are facing. Okay, despite all these things, we believe
Once we cannot, as much as possible within the shortest time, we can overcome all this critical situation and the controversial situation, then actually the aspiration of the common people is questionable. So about this, actually, this COVID situation. COVID is an unpredictable situation global community have faced. And it was not predicted to anybody else. Nobody was prepared. And even the developed country, those who can make a many magic process within the no time, but they also could not show their magic within time. I have seen just yesterday in the night, in one occasion, some British peoples was sharing me that the uh, physicians' equipment, protection equipment, was such a miserable position in UK when the whole the country was seriously facing the COVID situation and the panic was there. So USA also faced, and Bangladesh also faced. China, they themselves, where from it had been initiated, they have faced. So in about Bangladesh, actually, okay, of course, there is a some of the failure is there. There is a some of the actually the issues we can criticize definitely. But we know our society, we know our management system, our governance system, all everything. But as because this situation is not for only Bangladesh, and everybody have faces such a miserable position. About the health issue, if I like to say, you see, uh, COVID test, PCR lab was only one in Bangladesh. Initially, when it had been identified in Bangladesh, one PCR lab was there. But within the soonest time, the whatever criticism is there, government achieved the success to install more than 100 numbers of the PCR lab for testing the COVID. So initially there is a huge queue and there is a lot of criticism. Yeah, it happened. And the actually protocol of treatment was very unknown to anybody else. Even the expert physicians in Bangladesh, in abroad, everybody have the same comment. But within the soonest time and within the Bangladesh also overcome, and many where else in the rural area, sorry, outer district of Dhaka. So in district level also there is no ICU, many where else. It was not required earlier. People did not take it very serious. But in COVID situation, I think most of the district have been equipped with the this ICU facility. So this thing happened. And as Topal Ahmed have pointed out, after lockdown on 26, most of the peoples of Dhaka, when the industry, office, shop, and everything have been shut down. So people, obviously, they have taken the chance to repatriate to their village home. And cause of that, a very unpredictable situation have been arise. The people have lost job and they do not have their source of income. Shop have been closed and rickshaw puller is not fooling. So in such a panic situation was there. And what is the future? People was very worried about all these things. So in such a situation, I think we have to appreciate and our honorable Prime Minister. She had declared immediately 31 point to do and for implementation. And then actually this was followed by all the governance stay everywhere it have been used. So, and initially the relief have been distributed, arranged to distributed to the peoples in the rural area and urban area, in poverty density area. But there is some sort of the actually mismanagement initially have been experienced, and some local government
local government institutions, members, chairmen, there's some complaint have been come. But immediately we have taken the actually it in accounts. And cause of that, within the soonest time, the thing have been streamlined. And you see, I think Bangladesh it is the first time expect such a big size of the relief distribution. And so this was the a little, I think it was not that much significant to criticize. This some sorts of the mismanagement and many retail issue, Mr. Tupail Ahmed have been pointed out. I don't like to repeat it. But despite it, all these things, I think relief distribution and the donation and the stimulus packages opportunity to the people have been reached. I think it was not that much in context of the our all the previous experience and present experience. It cannot be we cannot be blame that much, but it is the requirement to continuously to give support the governance. Actually, the governance system. Governance system, it is not overnight. You cannot overcome. You cannot achieve. I think everybody is convinced about this. We have to give the continuous effort for improving the governance system. Once we can actually, USA also working for the improvement of the governance system, and UK also doing that, and everywhere, every part of the world, all the developed country and least development country, everybody is working for that. We are also working that. But I believe that we have some sorts is a significant improvement beside our economic all the parameter is showing that we have a lot of we have been scalable a very appreciable level. But beside that, in actually the law and order and governance systems, there is a lot of improvement is there. You see, one or two example is, I think, very very pragmatic for you. That in Dhaka city, you see, 1 decade before, actually it was difficult uh, to go outside by a woman singly. But by this time, I think I have seen that even after 12 o'clock, after 10 o'clock, there are many girls, they are completing their office and they are going to home from the workstation. And there is a very single day or single week was present in Bangladesh life in Dhaka city, that there is no killing and there is no this kinds of a mishappening was very, very frequent was there. But by this time, this kinds of improvement is there. So I think we do not actually, it is not the situation to be frustrated. I think it is gradually improving. Yeah, there is some sort of the debate about the electoral process and the voting actually status, but it is gradually we have to give the effort, and it is the responsibility of the political parties to come forward with the pragmatic and the very realistic approach. And actually, if the program or the political party's approach will be like this, that it will be the cause of the devastated situations of the common peoples, and it will make the hell of the peoples, and the normal peaceful life will be destroyed, and many destruction, economy will be threat, and trade and commerce, everything will be shut down. So these kinds of things actually not appreciable. So this is why I think the political parties, it is either in power or in those who are before in power and outside in power. So both have a collective responsibility about this. So I think these kinds of initiative has to be all the political parties should have, so that they can, I think, in course of time, this kinds of thing. And I think we can, I think day by day, it will be continuously, we can reach to our expectation level. About the digitalization process, you see, because of the, we have sometimes very miser to give the recognition. You see, all the country is covered by electricity now, full country, because of the leadership of our Prime Minister Sheikh Hasina. Before 10% in the year 1996,
Then time I was the first member of the parliament I have been elected. So it did not been covered 10% even requirement of the common people. Now it is 100%. And what is the magic of the electricity? Because of the electricity, as it is reached to all the people. So this is why our honorable Prime Minister is courageous to declare the country will be digital Bangladesh. So digitalization process, actually many services have been could be delivered to the people through the digitalization and because of the electricity. And there is a lot of our communication system have been developed, and road infrastructure, health, and poverty, everywhere there is a lot of scope come and to work for that. And the government is working for that. So actually, one question rise about the conflict within the chairman, vice chairman, ENO, and union chairman. Actually, this kinds of a thing is not very significant and not absent. So this kind of conflict is remaining. Conflict was exist before. So within all these things, we have to overcome the situation. We have to, I believe that in course of time, like other area, the understanding and good management system will be developed. And I think it will be, it is not a very serious issue for us. So in conclusion, I want to say that actually the local government system and about that, and many organizations working very closely, and they are giving their wholehearted effort for improvement, and government is with them. And Center for Governance, the organization, those who are doing some sort of the research, and their finding will be, I think, workable for the going ahead program of the Bangladesh. I express my thanks again to the Mr. Jillu and his organization, CGS, for inviting me and give me chance to share some issues with you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Minister MD Tajul Islam, for your valuable speech, and we'll work together in future. Now, may I request CGS Chairman, who is with us right at this moment, Dr. Manjur Ahmed Chaudhary, a few words. Thank you, Mr. Jilur Rahman. Honorable Minister, Dr. Tufail Ahmed, and the distinguished guest. At first, I would like to thank Dr. Tufail Ahmed for presenting a very practical and very informative paper, short, but he covered almost every aspect of this. The drawbacks, the weaknesses he highlighted, and we need to address those issues. Honorable Minister is there. First thing is that the decentralization. The decentralization of power is very important. And the local government institutions all over the country, especially at the union level, is very weak, handicapped. Their resources, manpower, infrastructure, in some cases, they are adequate, especially the building they have developed during the 1960s. The design is good, where all the ministry people at the union level can be there, can work from that building. But ultimately, not all of them are housed there. And also, there's a distribution of the resources. That's very important. Another issue he mentioned, that the consolidated safety net list, it is a very controversial issue. Some people are left out. Some vulnerable people, deserving old people, are left out because of party line, because of partisan politics at the root level. That should be addressed. And government, during the COVID time, government did one thing very good. They started a cash distribution through electronic money transfer system. That was one way of empowering the root level people. But although it didn't work the way government wanted to, but that was the first step. I appreciate it. That in case of service provider, they should use this new technology, digital technology,
empower the root level people through this technology. That was a good idea, and I think government should consider those facts. Another issue I will touch, although Professor Tufail didn't go in that area, I got the opportunity that the election process at the union level, at the upazila level, even at the district level or Jilla Parishad level, should have been non-partisan basis. Non-partisan basis, because at the root level, union level, this partisan basis has created a situation where the stakeholders, the voters, their vote is not that important now to the candidates, which was few years ago. So I think I will request the government to examine this issue, that the non-partisan way, the way the union, ward councillors are elected, the same way the chairman, Upazila Parishad may be elected, the non-partisan basis. I think we should not introduce politics at every level. There should be some areas where people should be able to vote on the basis of the credentials of the candidates, irrespective of the party. So thank you for giving me the opportunity. I thank again the participants and Dr. Tufail. Thank you. Thank you, Dr. Chaudhary, for your comments. Now, Dr. Tufail Ahmed, if you have any final words, please go on. Dr. Tufail Ahmed. Thank you very much. I think I have nothing much to say as the last word what Mr. Manzoor Ahmed just said. Election process to make it non-partisan. There is a controversy in it, but a large number of people want that local government election should be non-partisan. But the way the system already gone is so too far. Even if you declare it that election is non-partisan, it will not be held in non-partisan way. That has been before this use of symbol, that was non-partisan. Though it was officially said non-partisan, but it was never non-partisan. So we have to find a solution, not in the party or non-party. The problem is with the organizational structure of the local government bodies. Now the way the local government law and the practice has been developed, all the local government bodies become single person dominated organization. It's chair or the mayor, they are running the show. It has to be a council. It has to be a council-led organization. So how to put more emphasis on the council, collective body, that has to be thought out. Even in that case, if partisan way, the councillors are elected, like all other countries of the world, that situation may become difficult. It will be different and difficult. Because now the chairmen and mayors often ignore the council, because council does not have that power to control the chair and the mayors. The officials and the chair or the mayors, they are running the show. So that system has to be changed. What I say popularly, we are having a parliamentary system of government in the country, but in the local government, we are having a presidential system. It has to be at par with our national system. So we will elect the councillors and the members directly, and then they will elect indirectly the executive body. That means the chair and then executive council. So that is the system working in everywhere. In India, you can see a good, nice system. If you look at the Calcutta City Corporation, I often cite this example. So we have to have a council system, council-led local government system, then decentralization, political decentralization will be effective. And also, Mr. Zahiruddin Shaban told about a lot of things about the governance and the decentralization. Yes, I agree with him 100%. Governance itself is a service. We are lacking it. We have to have good governance everywhere, and decentralization in its true sense and spirit has to be implemented. We have a lot of government officials at the field level. They are not providing proper services because of this misgovernance actually. In one Upazila, I have tried to calculate about 16 to 1800
government paid employees are there in the government payroll. So what are the services the Upazila are getting? Cumulative way you cannot assess it. So try to get the services, quality services, specific services to specific people, and measurable services. Let us adopt those type of policies. I do not understand why so many people we are paying salaries and we are not monitoring the service quality of provided by those people. So at the local level, this is very important. Digitization may help to do it. Now, local government, local administration, private sector, non-profit voluntary sector, all have to work closely, because this is not the age when only government matters. Private sector also matters. So what we need in future for a smooth, transparent governance system is a rules of engagement. How private sector will get involved, how they could be regulated, how public sector and local government sector can cooperate. So rules of engagement is very important, because education is a service. It's not provided by entirely provided by the government. Private sector is there. Health is a service. It's not entirely provided by the government. Private sector is there. Non-profit sector, voluntary sector is there. So rules of engagement is not there. Everybody is doing their own way. That's all what I wanted to say. And at the union level, Mr. Manzoor aptly said it. We do not have, there is a building in the union, there is a law how the other officials working in the union, they can be coordinated, but the system is not functioning. System is not in place. So all the 7 ministry officials working at the union level, total 13, they should be transferred to the Union Parishad and they should sit in the Union Parishad complex. Then accountability can be ensured and their work can be made accountable. Thank you very much. Great. Thank you again, Dr. Tufail Ahmed, for your time and thoughts, and for the great presentation. It was a pleasure to have you with us, and our thanks to all the speakers, especially our guest of honor, Honorable Minister, Mr. Tajul Islam, former Member of Parliament, Mr. Johiruddin Shapun, CGS Chairman, Dr. Munjir Ahmed Chaudhry, to my colleagues at the CGS and my colleagues from the media. So this concludes the webinar. Thank you all for attending, and we hope you have all enjoyed. This was the session. Take care and goodbye. Thank you so much.